Good morning, students. The last class we discussed a lesson, the Constitution of India. That means Indian Constitution. In that lesson, we discussed about our fundamental rights and our Constitution, making of Constitution and the rights, fundamental rights and illegal rights. And these are the things we discussed in our last class. So today we are going to discuss a new topic, directive principles of state policy. So directive principle of state policy, it was enumerated in part 4 of the Constitution. So in Indian Constitution, in the part 4 described about the directive principles of state policy, the article 36 to 51 dealt about the directive principles of state policy. But this our Constitution does not contain any classification of directive policies. In the beginning or making of Constitution, there was no space for the directive principles and there is no classification of the directive principles. On the basis of their content and direction, they can be classified into three broad categories. So on the basis and content of this Constitution, it was classified into three categories. One is socialistic and Gandhian. Third one is liberal intellectual, and these principles are not enforceable by the court. So in the three கோர்ட்டால் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது, but they are fundamental for the government of the country. So this socialistic, Gandhian and liberal intellectual principles or policies are fundamental for the governance of the country. ஒரு கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணுறதுக்கு இந்த த்ரீ பாலிசிஸும் ரொம்ப முக்கியம். The government is duty bound to apply these principles while making law. They are aimed to promoting the social welfare of the people. So இந்த சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லும்போது மக்களுடைய நலனை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த த்ரீ பிரின்சிபல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதே போல் சட்டம் ஏற்றுறாங்க, மேக்கிங் ஆஃப் லா. ஸோ மேக்கிங் ஆஃப் லா, அப்போ சட்டத்தை ஏற்றும்போது இந்த பிரின்சிபல்ஸோடைய பேசிஸில் தான் இந்த லாஸை இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சட்டத்தை இயற்றும். ஸோ இதை தான் கவர்மெண்ட்டில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Dr. B.R. Ambedkar described these principles as novel features of the Indian Constitution. So Ambedkar என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, he was a father of Indian Constitution. He described these directive principles of state policies as novel features of the Indian Constitution அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இங்கே we already discussed about the fundamental rights. Now we are going to discuss about the fundamental duties. The fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of former USSR, United Soviet Socialist Russia. இதுதான் in 1976 the Congress Party set up the Sardar Swaran Singh Committee to make recommendations on the fundamental duties. In the beginning, our Constitution has the fundamental rights. Then in 1976, the Congress Party set up a Sardar Swaran Singh was a committee chairperson. The government appointed him to make recommendations of the fundamental duties. The 42nd Amendment Act of 1976 added some responsibilities of the citizens to our constitution called the fundamental duty. ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா 1976 42nd அமெண்ட்மெண்ட்டு நான் பார்த்துருப்போம். வாட் இஸ் அமெண்ட்மெண்ட்? சேஞ்சஸ் ஆர் கரெக்ஷன்ஸ். த 42nd அமெண்ட்மெண்ட்டு. ஸோ அந்த 42nd அமெண்ட்மெண்ட் ஆடட் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதாவது சிட்டிசன்ஸுக்கு ஒரு சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை கொடுத்துருது. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். These amendments added a new part, namely Part 4A to the Constitution. இதுக்கு முன்னாடி Part 4 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுனால Part 4A அப்படின்னு இன்னொரு பார்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க. This new part consists of only one article, that is Article 51A, which for the first time specified a code of the 10 fundamental duties of the citizen. ஸோ இங்கே
இந்த பார்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் கொடுத்துருந்தாங்க 51A. ஆர்டிக்கல்னால் நமக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஸோ 51A, அந்த 51A ஆர்டிகல்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஒரு 10 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை கொடுத்துருக்கு ஃபார் த இண்டியன் பீப்புள்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். ஸோ என்னென்ன லிஸ்ட்டுன்னு பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஆர்டிகல் 51 டிக்ளேர்ஸ் இட் டு பி த டியூட்டி ஆஃப் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. அதாவது ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனுடைய ஒரு முக்கிய கடமை அப்படின்னு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த 10 லிஸ்ட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 10 லிஸ்ட்டையும் ஆர்டிகல் 51 இருக்குது. ஸோ ஆர்டிகல் 51A எது? ஆர்டிகல் 51A டிக்ளேர் இட் டு பி த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், டு அபாய்ட் by constitution and respect its ideal and institutions, the national flag and national anthem. So first one, if you are a citizen of India, you should respect your ideals and institutions, the national flag and the national anthem and national emblem. So அதாவது என்னன்னா, நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுடைய அந்த எய்ம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸு அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு அண்ட் ஃப்ளாக், நேஷ்னல் ஆந்தம், இது எல்லாமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். டு செரிஷ் அண்ட் ஃபாலோ த நோபல் ஐடியாஸ் விச் இன்ஸ்பயர்ட் த நேஷ்னல் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃப்ரீடம். இங்கே we should cherish the follow the noble ideas of our freedom fighters. So some of the ideas kindled the minds of the people during the freedom struggle. We should respect them. Third one, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. We have the sovereignty. What is meant by sovereignty? Superior power. We should follow and we should uphold and protect this sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so. During the emergency, we should give our contribution to our country. அதாவது எந்த ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு வந்தாலும் அப்போது நாம் எப்போவுமே நாட்டுக்காக, நாட்டினுடைய பாதுகாப்புக்காக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். Sixth one, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people, India transcending the religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of woman. ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க பாருங்கள், அதாவது உமனுடைய dignity and also we have to respect our religion, language and other things. இதெல்லாம் தாண்டி நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ரிலீஜன், லாங்குவேஜ் இது எல்லாம் மறந்து நாம் பெண்களை மதிக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் இதோடைய முக்கிய ஒரு டியூட்டி. ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள், லாஸ்ட், to value or preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion of living creatures, to protect and improve the natural environment, the vegetations இதெல்லாமே நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence. So public property, safeguard of public property, இது ஒன்று. to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. Last one, to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years.
ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியம். எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிசன் டு கிவ் எஜுகேஷன் டு தேர் child. The 86th Constitutional Amendment Act 2002 has also introduced the 11th fundamental duty under 51A, Article 51A K, under which all citizens of India parents shall provide opportunity for education to their children between age group of 6 to 14 years. என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், ஆர்டிக்கல் 51A, அதாவது 11th ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. 11th ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி, இதுக்கு முன்னாடி 10 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர் enlisted அந்த ஆர்டிக்கல் 51A. பட் 2002 the another one article, அதாவது another fundamental rights 11th ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி வந்து கொடுத்துருக்கு. ஆல் பேரண்ட் ஷல் ப்ரொவைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எஜுகேஷன், அதாவது ஒரு பேரண்ட்டும் அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கறது அவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு கடமை, அதுதான் அடிப்படை கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். Next one, center state relations. So relations between the center and the state, central government, state government. We can divide the government into 3: state government, அதாவது union, state and local level. So the Constitution of India being federal in structure divides all powers between the state and the center. The center state relation can be studied under 3 heads. ஸோ அங்கே நம்ம 3 ஹெட்ஸாக படிக்க போகிறோம், பார்க்கலாம். லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ். லெஜிஸ்லேட்டிவ் மீன்ஸ் law. The Union Parliament has the power to legislate for the whole or any part of the territory of India. The Union Parliament அப்படின்னு சொன்னால் Indian Parliament. So Union Parliament has the right to legislate power on India, on any part of the India, which includes not only the state but also the union territories or any other area for the time being included in the territory of India. Next one, administrative relations. The administrative power of a state extend only on its own territory and with respect to which it has legislative காம்படன்ஸ். அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அதோடைய சொந்த ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் அதை நிர்வகிக்கிற உரிமை இருக்குது. த யூனியன் ஹேஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஓவர் இட். ஸோ பட் த யூனியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆன் த ஸ்டேட். த மேட்டர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் த விச் பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் டு மேக் லா அண்ட் த எக்ஸசைஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பவர் கன்ஃபர்ட் பை எனி ட்ரீட்டி ஆர் agreement. So இங்கே central government or union government. So union government has the right to create a new law on the state. So இங்கே அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் அந்த ஸ்டேட் மேலே ஒரு சில லாஸை கொண்டு வரதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி, ஸோ ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டு அவங்களுக்குள்ள இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது. இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ். Another one, financial relations. Article 268 and 229 in the part 12 deal with the financial relations between state and the center. So inga article 268 and 293 part 12 already we know about it, 12 parts. So in the 12, the part 12 article 268 to 293 deals about financial relations between the state and the center. The center and state are empowered by the constitution to impose various kinds of taxes. The state and center has the power to empower the taxes imposed on various kind of taxes on the state and central, and certain taxes are imposed and collected by the center and divided between center and state based on the recommendation of the Finance Commission
appointed by the president under article 218 of the constitution. So on article 280 article 280 of the constitution, the financial commission was appointed by the president of India. ஸோ அவங்க என்னென்னா இந்த ஒரு சில பவரை இப்போ கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்டேட்டும், அதாவது ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் ஒரு இல்லை டேக்ஸஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஜிஎஸ்டி பார்த்தோன்னா ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி, சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி. ஸோ இந்த மாதிரியான டேக்ஸஸ்லாம் வரும். வந்து டேக்ஸஸை இந்த பிரசிடெண்ட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா, ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்பாயிண்டட், அதாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்ற ஒரு கமிஷனை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்டர் த ஆர்டிக்கல் 218. ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை பேஸ் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ண அந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இந்த வர டேக்ஸஸை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 பேராக அதை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸ்டேட் அண்டு சென்டர் அவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. லேட் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அப்பாயிண்டட் த சர்க்காரியா கமிஷன் இன் 1983 to make an inquiry into the center-state relations. Mrs. Indira Gandhi, she appointed சர்க்காரியா கமிஷன் இன் 1983. எதுக்குன்னா இந்த சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத என்கொயரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்க்காரியா அப்படின்ற ஒருத்தரை அவருடைய லீடர்ஷிப்பில் ஒரு கமிஷனை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் 180 ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த commission. The most important is the establishment of the interstate council in 1990. இங்கே out of 247ல ஸோ 118 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இந்த என்கொயரிஸு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த 180 ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கமிஷன்ஸ், அதாவது இந்த 247ல் 180 அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதில் முக்கியமானது எதுன்னு பார்த்தா இந்த இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் அப்படின்ற ஒரு இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில், இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் த இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் இன் 1919. ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இந்த லேட் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அப்பாயிண்ட் பண்ண அந்த சர்க்காரியா கமிஷனுடைய ஒரு முக்கியமான அந்த ஒரு சைலண்ட்டு ஃபீச்சர். அப்போ ஆரம்பித்தது தான் இந்த establishment of the interstate council 1990. ஸோ இந்திரா காந்தியோடைய அந்த சர்க்காரியா கமிஷன் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் 1990ல் ஒரு புதுசாக கொண்டு வந்த இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் அப்படின்ற கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுதான் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டேட் அண்டு சென்டர். Okay children, today's class is over. You asked to complete the assignment by clicking the link below. Thank you.